Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ahmed Chaudhary and you are watching my YouTube channel, The Logical Aspect. Today I'm again here with some 5 amazing sentences which could be spoken in winter season. So let's get started. मैं कांप रहा हूँ. I am shivering. मैं कांप रहा हूँ. I am shivering. मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं. मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं. My fingers are going numb. काफ़ी सारे लोग नम को नम्ब कहते हैं. बी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं. बी के ऊपर इतना ज़ोर नहीं है, स्लाइटली सा स्ट्रेस है. सो दिस वुड बी नम. My fingers are going numb. मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है. मुझे बहुत ज़्यादा खांसी. I have a bad cough. I have a bad cough. चलो धूप सेकें. चलो धूप सेकें. Let's bask in the sun. Let's bask in the sun. चलो आग के पास बैठते हैं. चलो आग के पास बैठते हैं. Let's sit by the fireplace. Let's sit by the fireplace. आज के लिए बस इतना ही. These were some 5 sentences. I hope you got it. And I hope you are getting some improvement in your daily English speaking skills. If you think you are getting improvement, so please do subscribe my YouTube channel, hit the like button, press the bell icon so that you could get the notifications of all my upcoming videos and updates on time. So stay with us.